Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible right now? Yes, sir. Okay. Okay. Good evening, everyone. So, my name is Vanishri. Today, we are going to see income tax. We all have gathered here to study income tax. Now, income tax na enna? First, income tax means it is a tax paid to the government. Tax paid to the government on what? On the income earned by an individual. So, ஒரு individual HUFO, company, any person, whoever earns income on that, you are going to pay tax. That is called as income tax. Income tax pay பண்றதுக்கு you have got 5 heads of taxes. First head. What is the first head? Anybody type? Semester 5ல படிச்சிருப்பீங்களே. Income from salary. Yes, salary income. Next, second head is income from house property. Third head, profit and gain from business or profession. Fourth head, capital gain. Last head, income from other sources. Yes, sir. So, ஒருத்தர் earn பண்ற income இந்த 5 slabல I can segregate. 5 slabல என்னால பிரிக்க முடியும். So, first one, salary income na, month on month I am going to some work and I am earning salary. That is salary income. Income from house property, I am leaving my house on rent and I am earning income. That is income from house property. Profit and gain from business or profession na, I am running some business or I am carrying on some profession. அதிலிருந்து வர லாபத்துக்கு I am paying tax. That is my third head. These 3 heads, இந்த 3 headsயும் semester 5ல you could have read. இதை பத்தி 5th semesterலயே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இந்த semester, last semester, you will be having only these 2 heads. What are they? Capital gain and income from other sources. First, we will go to capital gain. இன்னைக்கு capital gain பத்தி பார்க்கலாம். First, capital gain na enna? Capital gain na, this is a gain. Correct? Gain na enadhu எனக்கு வர ஒரு லாபம். Gain on sale of capital assets. Word itself says capital gain. அதாவது ஒரு capital asset விற்கும் போது when I am selling a capital asset, I am earning some income. I am earning a gain. I am earning a profit. On that profit, I am going to pay tax. That is capital gains tax. Are you able to understand? புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? Yes, sir. Now, this capital gains tax, we have got 2 types. இதுல 2 type இருக்கு. First, capital gain means what? It is a gain on sale of capital asset. அதாவது வார்த்தையிலே இருக்கு capital gain. Gain என்னது நமக்கு வர லாபம். It is a profit. So, gain on what? On capital asset. ஒரு capital asset விற்கும் போது வர gain தான் capital gain. Capital asset na என்னன்றது நம்ம புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. Any asset which is held for more than a particular period of time, 12 months, 24 months அப்படின்னு ஒரு definition இருக்கு புக்ல. Any asset
any asset held for these months is called a capital asset. For a longer duration, கொஞ்சம் அதிக நேரத்துக்கு I will be having that asset with me. It is not in the ordinary course of business. வாங்கி வாங்கி விற்கிறதுக்காக இந்த asset நான் வச்சில்ல. It is a asset which is held for more period of time. That is capital asset. Capital gain la we are having two types. Short term capital gain and long term capital gain. Short term capital gain is capital gain on short term capital asset. அதாவது I am having a capital asset for less than 12 months or less than 24 months as given in that definition, then it is a short term capital gain. Any capital gain on short term capital asset is short term capital gain. Next, any capital gain on long term capital asset is a long term capital gain. So with this, now we will see what is short term and what is long term. Here you have got one definition. You can read this definition and you can see what is a short term capital asset and what is a long term capital asset. Next, இவ்வளோ நேரம் we are talking about capital gain. Capital gain ஒன்று நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். How do I find the gain? இவ்வளோ தான் என்னோட gain. How will I find? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? For that we are having one format. First, full value of consideration, which is sale consideration. ஒரு அசட்டை விற்கிறதுனால I am getting one income, கரெக்டா? That will come under first sale consideration. எனக்கு எவ்வளோ amount வருதோ that I will take first. Less expenses on sale. இந்த சேல் பண்றதுனால I am getting some expenses. ஒரு அசட்டை வித்தா I have to pay what? I have to pay brokerage. I have to pay commission. I have to pay stamp duty. So all these expenses are outflow of cash. இது வந்து என்னோட ப்ராஃபிட்ல இருந்து கேஷை கம்மி பண்ணும். So I am subtracting it. Full value of consideration minus expenses on sale. I will get net sale consideration. Net sale consideration minus cost of acquisition. அதாவது நான் இந்த அசட்டை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினனோ அந்த அமௌண்ட்டை I will be deducting. That is cost of acquisition, the amount for which I bought this asset. Next, cost of improvement. Cost of improvement means the money that I am incurring for improving the asset. It is an additional expense which I am making. So that also I will subtract. Now whatever amount I get, that is my capital gain. From this again I will have to subtract my exemptions. Exemptions are provided under many sections, 54F, 54EC, like that there are many sections under which you will get exemption. That we will deal later. So capital gain minus exemptions, you will get net capital gain, which is taxable. So this is the format. Full value of consideration minus expenses on sale, which is net sale consideration, less cost of acquisition, less cost of improvement. Then we will get our capital gain. Next, less exemptions. You will get taxable capital gain. This is the format under which you will solve all your sums. நீங்கள் பண்ணுற எல்லா சம்முக்கும் இந்த ஃபார்மேட் வச்சு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா you will get answer. எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம மண்டையில் போடுறதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன, அதுக்கான அமௌண்ட் எடுத்து எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுக்கான அமௌண்ட் எடுத்து எழுதலாம். ஸோ யூ வில் கெட் யுவர் நெட் ஆன்சர் பை திஸ் ஃபார்மேட்.
ஹியர் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் சொல்லியிருந்தேன். காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்னா என்ன? நான் வாங்கறதுக்கு, அதாவது இந்த அசட் இப்போ நான் சேல் பண்ணுறேன், இதை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது ஐ வுட் ஹவ் பேட் சம் அமௌண்ட், நான் பே பண்ணியிருப்பேன் இல்லையா, அந்த அமௌண்ட் தான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். The cost which I am incurring in buying the asset. இந்த cost of acquisition, it will be given in the question. Questionல கொடுத்திருப்பாங்க. This amount, if the asset is bought before 2001, April 1, 2001க்கு முன்னாடி இந்த asset வாங்கி இருந்தாங்கன்னா, then you will have a cost or fair market value as on 1st April 2001, whichever is higher. இது ரெண்டுத்துல எது அதிகமா இருக்கோ, எந்த அமௌண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் தான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வரும். இஃப் தி asset is purchased before April 1, 2001, if the asset is purchased after 2001, yes, this is for 6th semester only. If the asset is after 2001, April 1, 2001க்கு அப்புறமா பண்ணிருந்தாங்கன்னா, then whatever is the cost, that will be your cost of acquisition. கிளாஸ் எப்போ முடியும்னு இன்ஸ்டா பேஜ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இப்போ வந்து கிளாஸ் முடியுமான்னு கேட்குறீங்க. இப்போ தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணோம். If you want to leave, you can leave. Cost or FMV as on April 1, 2001, whichever is higher, if the asset is purchased before April 1, 2001. If the asset is purchased after April 1, 2001, April 1, 2001 அப்புறமா purchase பண்ணிருந்தாங்கன்னா, whatever is the cost, that will be your cost of acquisition. Cost of improvement. Cost of improvement na என்னது? Whatever cost that I am incurring on improving my asset. அதாவது அந்த அசெட்டுக்கு நான் ஏதாவது additional cost incur பண்ணனா, that will be my cost of improvement. April 1, 2001க்கு முன்னாடி cost of improvement if I had incurred, then that will not be taken. ஆன்சர்ல அதை எடுக்க தேவையில்லை. April 1, 2001 அப்புறமா cost of improvement கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதை we will take into consideration. Did you understand? Now we will go on to one sum. First, illustration number 14. Book இருக்கவங்க book எடுத்துக்கோங்க. Illustration number 14. First question படிக்கலாம். Mrs. Rajamani furnishes the following particulars. Date of purchase 1st February 2024. Date of sale 5th October 2024. Cost of purchase, expenses on purchase. Sale value, expenses on sale. First, in our format, நம்ம format பிரகாரம் what should I take? Full value of consideration. அதாவது sale consideration. Sale consideration என்ன? Whatever price for which I am selling the asset. Asset விற்கும் போது எனக்கு என்ன பணம் வருதோ that is sale consideration. Page number 8.90. So first sale value is 50,000. Questionல கொடுத்திருக்காங்க. First sale consideration. $50,000. Next, expenses on sale. That is my second, correct? Less expenses on sale. 1,000 rupees. 50,000 ல 1,000 rupees subtract பண்ணுவேன். Subtract பண்ணா I will be getting 49,000 rupees. What is this amount? This is net sales consideration.
டோட்டல் சேல் கன்சிடரேஷன்ல இருந்து என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் எனக்கு டோட்டலாக இப்போ இந்த அமௌண்ட் கிடச்சிருக்கு 50,000 எனக்கு வந்தது, அதில் 1,000 rupees நான் செலவு பண்ணிட்டேன். ஸோ 49,000 rupees இஸ் தி நெட் அமௌண்ட் விச் ஐ ஹேவ் ரிசீவ்டு. நவ் அக்கார்டிங் டு அவர் ஃபார்மேட், வாட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஒன்? காஸ்ட் ஆஃப் acquisition. Cost of acquisition is cost of purchase. அதாவது இதை வாங்கும் போது 25,000 rupees நான் பே பண்ணியிருந்தேன். And sum number 14, expenses on purchase is 500. 500 எக்ஸ்ட்ராவா பே பண்ணேன். 25,000 ரூபாய்க்கு இந்த அசெட் வாங்கினாலும் ஷேர்ஸ் வாங்கினாலும் 500 rupees I have paid extra. So and the 500 will also be my cost of purchase. Correct? So 25,500 is my cost of acquisition. Did you understand? If you are using that book, then you can see from here. 25,500 is my cost of acquisition. வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா? காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ வித் திஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் யுவர் கேபிட்டல் கெயின். 49,000 minus 25,500, what amount will you get? $23,500. 23,500 is my capital gain. 23,500 தான் என்னோட capital gain. Now இந்த capital gainல there are two types ன்னு சொன்னேன், கரெக்டா? ஷார்ட் டேர்ம் capital gain, லாங் டேர்ம் capital gain, ரெண்டு capital gain இருக்கு. இப்போ இந்த 23,500 என்னதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மான்? ஸோ வாட் இஸ் தி டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்? 1st February 2024 அன்னைக்கு அந்த அசட்டை வாங்கியிருக்காங்க. எப்போ வித்தாங்க? 5th October 2024. டைம் கேப் பிட்வீன் தீஸ் 2 months, பர்ச்சேஸ்க்கும் சேலுக்கும் நடுவில் இட் இஸ் லெஸ் தென் 12 months. ஸோ இட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். 12 மாசத்துக்கு கம்மியாக இருக்கு, கரெக்டாக 1 year ஆகல. ஸோ இது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். இங்கே எழுதும் போது யூ வில் ரைட் short term capital gain amount 23,500. Did you understand? Yes sir. Now we will go to the next sum. Illustration number 15. Illustration number 15. First question read பண்ணலாம். Mr. F purchases on May 10, 2024 1,000 preference shares of rupees 10 each in A Limited at 55.55. On October 20, 2024, he transfers 800 shares at 37 per share and remaining 200 shares are transferred on December 20th at rupees 20 per share. A Limited declares 50% dividend during the previous year 2024-25. He has generated long-term capital gain of rupees 76,000 on sale of gold. Compute the taxable capital gain. Exercise sum 15, page number 8.91. புக் இல்லாதவங்க ஸ்க்ரீனில் கொஸ்டின் இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. Now here first என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Mr. F is purchasing May 10, 2024ல 1000 ஷேர் வாங்குறாரு, கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேவை? சேல் கன்சிடரேஷன். நம்ம ஃபார்மேட் பிரகாரம் சேல் கன்சிடரேஷன் on 20th October he is transferring 800 shares. In 14th expense on purchase நம்ம எடுத்தோமே. See here, cost of purchase 25,000, expense on purchase 500. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாதான் I will be getting 25,500.
இதையும் நாம் எடுத்தோம். இதுக்கு மேல ஜூம் பண்ண முடியாது. இதுக்கு மேல ஜூம் பண்ண முடியாதுப்பா, இதான் ஃபுல். அப்புறம் எனக்கு தெரியாது. சேல் கன்சிடரேஷன் 800 shares at rupees 37 per share. இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம லாஸ்ட் சம்ல ஒரு சேல் கன்சிடரேஷன் தான் இருந்தது, கரெக்டா? ஒரே நாள்ல சேல் பண்ணிட்டாங்க. பட் இந்த கொஸ்டின்ல they are taking 2 different dates. ஒரு செட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அக்டோபர் 20th சேல் பண்றாங்க, இன்னொரு செட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் டிசம்பர் 20ல சேல் பண்றாங்க. 2 months கேப் விட்டு செல் பண்றாங்க. ஸோ இதுல அது ஒன்று மட்டும் தான் சேஞ்ச். இந்த 2 மாசம் கேப்னால ஏதாவது மாறுமானா இல்ல, நத்திங் வில் சேஞ்ச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஒன்லி தி அமௌண்ட் வில் சேஞ்ச். ஃபர்ஸ்ட் 55 rupeesக்கு செல் 37 rupeesக்கு செல் பண்ணாங்க, நெக்ஸ்ட் 20 rupeesக்கு செல் பண்ணாங்க, கரெக்டா? ருபீஸ் மட்டும்தான் மாறுதே தவிர ருபீஸும் டேட்டும் தான் மாறுது. அதர்வைஸ் நம்ம பண்ற அந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 800 share இன்டூ 37 நம்ம பிரிச்சு ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா எழுதுவோம். தட் இஸ் தி ஒன்லி திங் தட் வி வில் ஹாவ் டு டூ. நெக்ஸ்ட் டிசம்பர் 20th அகைன் ஹி செல்லிங் 200 shares இன்டூ 20 per share. What is the amount? $800 into 37 per share. $29,600. 200 into 20 per share, 4,000. Total 33,600. இது என்னது? இது என்னோட சேல் கன்சிடரேஷன். டோட்டல் சேல் கன்சிடரேஷன் இஸ் 33,600. அண்டர்ஸ்டுட்? ஷேர்ஸ் வித்தது மூலமா ஐ காட் அ ஃபுல் அமௌண்ட் ஆஃப் 33,600. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல், அதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், கரெக்டா? எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல் ஏதாவது இருக்கா? இல்ல, they have not given any expense. எந்த எக்ஸ்பென்ஸும் கொடுக்கல. ஸோ nil. அப்போ என்னோட நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 33,600. நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன், கரெக்டா? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் என்னது? the amount that I am paying to acquire the asset. அதாவது இந்த அசெட் வாங்குறதுக்காக நான் பே பண்ற அமௌண்ட் தான் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? he had purchased it on May 10 for 55.55 rupees 1000 shares, கரெக்டா? அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் 1000 into 55.55 rupees. 1000 shares இந்த ஒரு ஷேர் 55.55ன்னு நான் வாங்குறேன் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் அமௌண்ட்? 55,550க்கு நான் வாங்குறேன். இப்போ இந்த 33,600க்கு தான் நான் வித்திருக்கேன். இப்போ நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண பிரைஸ் வந்து வித்த பிரைஸை விட அதிகம், கரெக்டா? அப்போ திஸ் இஸ் அ கேபிட்டல் லாஸ். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சேல் கன்சிடரேஷன் இஸ் 33,600. இங்கே நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சோம். 800 into 37, 200 into 20. 33,600 rupeesக்கு நான் அசெட் வாங்கினேன். 33,600 rupeesக்கு அசெட் வித்திருக்கேன். இப்போ ஃபார் ஹவு மச் டிட் ஐ பை தி அசெட்? அசெட் எவ்வளோ ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினேன்னா, ஹியர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இஸ் 1000 into 55.55. ஸோ 55,550 rupeesக்கு இந்த அசெட்டை ஐ ஹாவ்
purchased, this is the purchase price. ஆனா 33,600க்கு தான் இப்போ நான் சேல்ஸ் பண்றேன். So this is a capital loss. Amount of capital loss is how much? 21,950. This is my short term capital loss. ஏன்னா நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது வந்து அதிகமா இருக்கு, அதனால இது லாஸ். இங்க क्वेश्चनல இங்க டிவிடெண்ட்னு ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. டிவிடெண்ட் நம்ம ஃபார்மேட்ல எங்கயாவது வருதா? இல்ல. So this dividend is irrelevant. இந்த டிவிடெண்டை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. It is irrelevant. அது income from other sourcesல it will go. Capital gainsல we need not adjust that. அத விட்டுறலாம். Next வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க? He has generated a long-term capital gain of 76,000 on sale of gold. So my capital gain is 76,000 rupees. Tax is paid on gains. கரெக்டா? எனக்கு வர லாபத்துல இருந்து தான் டாக்ஸ் பே பண்ணுவேன். இங்க 76,000 rupeesக்கு I will pay tax. ஆனா 21,950 is a loss. நான் லாஸும் சஃபர் பண்ணியிருக்கேன். கரெக்டா? இப்போ இந்த லாஸ்க்கும் I will have to adjust. லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்காக ப்ராஃபிட்ல இருந்து இந்த லாஸை I will subtract. எனக்கு 76,000 ப்ராஃபிட் வந்தது, 21,950 லாஸ் வந்தது. Now I am going to set off. ரெண்டுத்தையும் செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் தான் I will pay my capital gain. So my profit or capital gain is 76,000 rupees less capital loss 21,950. What is the balance amount? 54,050. 54,050 தான் என்னோட நெட் கேபிட்டல் கெயின். இந்த அமௌண்ட்டுக்கு தான் நான் டாக்ஸ் பே பண்ணுவேன். 54,050க்கு தான் டாக்ஸ் பே பண்ணுவேன். 76,000ல ஐ won't be paying. எதனாலனா 76,000 என்னோட டோட்டல் கெயின், அதுல 21,950 எனக்கு லாஸ் வந்திருக்கு. ஸோ லாஸ் ஐ வில் செட் ஆஃப் பண்ணா my net capital gain is 54,050. Unlisted sharesனா அதை ஷேர் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ணலன்னு அர்த்தம். அதுக்கும் நம்ம சம்க்கும் we have no connection. Only that is required to find out number of months. ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அன்லிஸ்டட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். இங்க லிஸ்டட் ஷேர்ஸ்னா இங்க 12 months கொடுத்துருக்காங்கல்ல, இந்த டெஃபினேஷன் படிக்கும் போது உங்களுக்கு அது புரியும். லிஸ்டடா அன்லிஸ்டடான்னு கற்றுக்கிறது, லிஸ்டடா அன்லிஸ்டடான்னு எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. 12 months எடுக்கணுமா 24 months எடுக்கணுமான்னு தெரியும். ஹியர் இந்த கொஸ்டின்ல எக்ஸம்ஷனுக்கு எதுவுமே அவங்க சொல்லலை, கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இதுதான். ஸோ நோ எக்ஸம்ஷன் வில் பி கம்மிங். ஸோ வித் திஸ் சம் ஆல்சோ we have completed. Shall we proceed with the next sum? Okay, now next sum. X purchases a house property for 26,000 rupees on May 10, 1962. So first question இருக்கிறதுலாம் we will write here. Illustration number, sorry, sum number 40. Exercise sum number 40. Page number 8.99. Now, X purchases a house property for 26,000 rupees on May 10, 1962. May 10, 1962 he is purchasing for 26,000. Cost of acquisition. Next, he gets the first floor of the house constructed in 1967 to 68 by spending 40,000. அப்போ அது என்னது? Cost of
improvement. First வாங்கின வீட்டுக்கு now I am doing some addition. கரெக்டா? அதை improve பண்றேன். So this is cost of improvement. 40,000 rupees. 1967 to 68. Next. He dies on September 12, 1978. Page number 8.99. If he dies, what is our problem? We don't have any problem. No need to take that. Next, the property is transferred to Mr. X by his will. So, X he is transferring. That is his wife. Wife ku transfer பண்றாரு. Mrs. X spent rupees 30,000 and 26,700 during 1979-80 and 2007-8 respectively. அதாவது 1979 to 1980 ல he is spending how much? 30,000 rupees. 30,000 ரூபாய் செலவு பண்றாங்க. Mrs. X செலவு பண்றாங்க. For what? Improving the building. So that is also cost of improvement. Reddy and Murthy is the book which I am using. Next, 26,700 in the year 2007 to 8. This is also cost of improvement. Next, alteration or reconstruction, they have said. Mrs. X sells the house for 45 lakh on March 15, 2015. March 15, 2015. 45 lakh க்கு sell பண்றாங்க. 45 lakh என்னது? Sale consideration. 26,700 is the cost of improvement. அதாவது alteration பண்ணிருக்காங்க வீடுக்கு 2007 to 8ல. அதனால 26,700 I am taking. That is the amount given. Next, brokerage paid by Mrs. X is 11,500. Next, fair market value on April 1, 2001 is rupees 1,60,000. ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் நம்ம சம் போடுறோம். கரெக்டா? இப்போ இதில் எதெல்லாம் நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன், எதெல்லாம் தேவையில்லாமல் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னு லெட் அஸ் see. ஃபர்ஸ்ட், May 10, 1962. இயர் என்ன? 1962. 26,000க்கு இந்த அசட்டை வாங்கியிருக்காங்க. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். நான் ஃபர்ஸ்ட் சம் ஆரம்பிக்கும் போதே தியரியில் வாட் டிட் ஐ டெல்? இஃப் cost of acquisition before April 1, 2001க்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா we will take two values, either original cost or FMV as on 1st April 2001, whichever is higher. இது ரெண்டுத்துல எந்த அமௌண்ட் அதிகமா இருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் I will take up. எப்போ? April 1, 2001க்கு முன்னாடி அசெட் வாங்கியிருந்தா. இந்த கொஸ்டின்ல 1962ல அசெட் வாங்கியிருக்காங்க. கரெக்டா? which is before April 1, 2001. So original cost என்ன? 26,000. FMV as on 1st April 2001 எவ்வளோ? fair market value. FMV னா fair market value. Next, my fair market value is 1,60,000. 1,60,000 26,000 எது அதிகம்? 1,60,000 தான் அதிகம். So cost of acquisition will be 1,60,000. அப்போ இந்த 26,000 is irrelevant. இதை நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Next, cost of improvement 40,000 rupees சொல்லியிருக்காங்க. இயர் என்ன? 1967-68. கரெக்டா? 1967-68ல இருக்கிற காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் we will not take. காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனுக்கு எப்படி April 1க்கு முன்னாடி எடுத்தா இந்த ரெண்டு வேல்யூ எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிஃபோர் April 1, 2001 இருந்தா I will ignore. அதை நான் எடுக்க மாட்டேன். April 1, 2001க்கு முன்னாடி ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நான் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த அமௌண்ட் I will totally ignore.
So this also I won't take. Next 1979, 1980, 30,000 rupees. இதையும் I will not take. Why? Because 2001க்கு முன்னாடி இந்த அமௌண்ட் செலவு பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் எனக்கு தேவையில்லாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட் 2007 to 8, 2001க்கு அப்புறம். ஸோ திஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஐ வில் டேக். இது மட்டும்தான் எனக்கு இப்போ ரெலவெண்ட். விச் இன்ஃபர்மேஷன்? திஸ் 26,700 மட்டும்தான் இப்போதைக்கு சம்பளம் எடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட் மார்ச் 15க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க. சேல் கன்சிடரேஷன் ஆல்சோ ஐ வில் ஹாவ் டு டேக். brokerage 11,500, அதுவும் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் தான். 1,60,000 ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். this also I will take. Now before proceeding with this sum we have two concepts. ரெண்டு கான்செப்ட் பார்க்கணும். first long term capital asset. Then also we won't take 1962 because it won't be higher. Always it will be lesser only. Now 26,000 is advance money, will come later. Now 26,000 is my cost of acquisition as on 1962. 2001 la value was 1,60,000. Now sell பண்ணும்போது 2025 2025ல தான் செல் பண்றாங்க. கரெக்டா? 1962ல அசெட் வாங்குறாங்க 26,000 rupeesக்கு. The value of this 26,000 26,000 ரூபாயோட வேல்யூ 2025லயும் அதே 26,000 தான் இருக்குமான்னு கேட்டா இல்ல. கரெக்டா? அன்னைக்கு 26,000ல வீடு வாங்கலாம், இன்னைக்கு 26,000ல வீடு வாங்க முடியுமா? முடியாது. So the value of 26,000 will change over the year because of what? Because of inflation. Inflationனால this 26,000 won't be the same 26,000 on 2025. அப்போ இங்க வாங்கின அந்த 26,000 rupees here it will change. Value of that 26,000 will change. அதனால I am going to take indexation. Indexationனா இந்த 26,000 rupees இன்ஃப்ளேஷன் போட்டா 2025ல இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு I am going to guess. I am going to find it out. Okay. So 26,000 rupees divided by CII for purchase year into CII of sale year. CII na cost of inflation index. நான் எந்த வருஷத்துல வாங்குறனோ அந்த வருஷத்தோட இண்டெக்ஸையும் எந்த வருஷத்துக்கு செல் பண்றனோ அந்த இண்டெக்ஸையும் I am taking. 26,000 divided by CII of the year in which I purchase பண்ண வருஷம் multiplied by sale பண்ற வருஷத்தோட CII. If I do, I will get my indexed cost. Cost of acquisition ko I can index. Cost of improvement also I will index. ரெண்டுத்துக்குமே indexation கண்டுபிடிப்போம். Did you understand? What you want one more time? Indexation பத்தியா? See here 1962ல I am buying the asset. Value is 26,000 rupees. 2025ல இந்த asset விக்கிறேன். இப்போ இந்த 26,000 காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனை ஐ வில் டிடெக்ட். கரெக்டா? எவ்வளோ ரூபாய்க்கு வாங்கினனோ அதை மைனஸ் பண்ணுவேன் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்ல.
when I'm going to minus this, இந்த 26,000 இங்கேயும் நான் அப்படியே 26,000 மைனஸ் பண்ணா will it be right? அது கரெக்டான்னு கேட்டா இல்ல, பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்க்கு தான் நம்ம இண்டெக்ஸேஷன் கால்குலேட் பண்றோம் இப்போ. ஸோ ஹியர் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன்ல 45 lakh இஸ் மை சேல் கன்சிடரேஷன் இஸ் 45 lakh. 45 lakhக்கு வாங்குறேன். இந்த 26,000 rupees if I subtract over here, this will be a mistake. ஏன்னா 26,000 rupees was in which year? 1962. 1962ல தான் அது 26,000. இப்போ அந்த 26,000 ஓட வேல்யூ would have increased because of what? Because of inflation. Inflationனால அதோட வேல்யூ would have increased. So for that only I will be finding indexation. அதனால indexation போட்டு இந்த 2025ல இந்த 26,000 வேல்யூ என்ன அப்படின்றத I will be finding out. அதை calculate பண்ணுவேன். இண்டெக்ஸேஷன் எப்படி போடணும்னா 26,000 அதாவது பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் divided by CII of 1962 or whichever year purchase year into CII of sale year. எந்த இயருக்கு விற்கிறோமோ அந்த இயர். ஃபர்ஸ்ட் CII of 2001 அங்கிருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும். தட் இஸ் 100. CII of sale year, whichever year in which you sell. This will give you the indexed cost of acquisition. Cost of acquisition को index போடலாம், cost of improvement को index போடலாம். But this indexation was available only till 23rd July 2024. 23rd July 2024க்கு அப்புறமா தி கவர்மெண்ட் என்ன டிசைட் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஸ் பில் தே டோல்டு இண்டெக்ஸேஷன் இனிமே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. எந்த அசட்டுக்கும் இண்டெக்ஸேஷன் போட வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நவ் இதுல ஒரே ஒரு எக்ஸம்ஷன், தட் இஸ் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். 23/7/2024க்கு முன்னாடி பிஃபோர் 23rd July if I sell, then indexation போடலாம். After 2024 23rd July na, then no indexation is not required, no indexation. But only one exemption is land and building. Land and building மட்டும் even after 23rd July 2024 indexation is available. 23rd ஜூலைக்கு அப்புறம் செல் பண்ணாலும் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்க்கு மட்டும் இண்டெக்ஸேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ இருக்கிற நியூ ரூல். ஸோ வேற எந்த அசட் செல் பண்ணியிருந்தாலும் டேட் பார்க்கணும். டேட் பார்த்துட்டு 23rd ஜூலை மேலே இருந்தால் இண்டெக்ஸேஷன் கொடுக்க கூடாது. டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Now, next concept, advance money. வேற எந்த அசட்னா இப்போ ஷேர் வாங்கி விற்கிறேன் ஆர் மோட்டார் வெஹிக்கல் விற்கிறேன், அதுக்கெலாம் இண்டெக்ஸேஷன் கொடுக்க மாட்டேன். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்க்கு மட்டும்தான் இந்த எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. இப்போ ஷேர்ஸ் விற்றனா 23rd ஜூலை முன்னாடி இருந்தால் இண்டெக்ஸேஷன் கொடுக்கலாம். 23rd ஜூலை அப்புறமா ஷேர் செல் பண்ணா indexation will not be provided. Now advance money, I am planning to sell a asset. ஒரு அசட்டை விற்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். Now I am getting some money also. அட்வான்ஸ் பணமும் வாங்கிட்டேன். After receiving the advance amountலாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா the buyer is not ready to buy my asset, so he is going away. இந்த அட்வான்ஸ் மணி வாங்கினல்ல, this money I will forfeit. அதாவது இப்போ இந்த அட்வான்ஸ் மணிக்கு வேல்யூ கிடையாது. this advance money is with me and I am not going to give it to the buyer, and this money is not used in my sale consideration also because அந்த buyer இப்போ வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. so this advance money, if it is received before 2014 to 15, cost of acquisition இருந்து மைனஸ் பண்ணணும்.
அதாவது 2014க்கு முன்னாடி அட்வான்ஸ் மணி ஃபோர்ஃபீட் பண்ணியிருந்தேன், அதாவது செல் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் செல் பண்ணாமல் அட்வான்ஸ் பண்ணி நானே வச்சுருந்தேன்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனில் இருந்து இந்த அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணுவேன். என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை. ஆஃப்டர் 2015 ஆர் ஆன் இந்த இயர் 2014-15 அந்த இயர்ல இருந்துன்னா இந்த அட்வான்ஸ் மணி ஐ வில் பி டேக்கிங் இட் அஸ் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ல இது ஒரு இன்கமாக எடுத்துப்பேன். எந்த இயர்ல அந்த இன்கம் வாங்குறனோ அந்த இயர்லேயே அதை டேக்ஸ் பண்ணிடுவேன். 14-15 முன்னாடி இருந்தால் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணுவேன். இண்டெக்ஸேஷன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே மைனஸ் பண்ணிடணும். ஆஃப்டர் 2014-15னா நம்மளோட கேபிட்டல் கெயினில் எந்த எஃபெக்ட்டுமே இருக்காது. நேராக இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் ஐ கேன் அக்கௌண்ட் இட். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Yes, sir. இப்போ we will go to the sum. Format according after 2014 அப்புறம் இந்த இன்கம் வந்து வாங்கியிருந்தேன்னா this will be my income from other sources. நம்ம கேபிட்டல் கெயினில் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே பண்ண தேவையில்ல. இதுக்குன்னு நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல. இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் இது ஒரு இன்கமாக காமிக்கணும். 5 ஹெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் லாஸ்ட் ஹெட்டில் திஸ் வில் பிகம் அன் இன்கம். எந்த இயரில் அந்த அமௌண்ட்டை ஃபோர்ஃபீட் பண்ணுறனோ அந்த இயர்லேயே அதை ஒரு இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணுவேன். திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் 2014-15. Now we will go to the sum. First, calculation of capital gain of Mrs. X. Particulars amount. Sale consideration. Sale consideration na selling price. எந்த அமௌண்ட்டுக்கு நான் விற்கிறனோ அதான் என்னோட சேல் கன்சிடரேஷன். கோ ஹியர் 45 lakh. லெஸ். நெக்ஸ்ட் என் ஃபார்மேட்டில் என்ன கொடுத்துருந்தேன், எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல். அமௌண்ட் ஹியர் brokerage paid 11,500. 45 lakh minus 11,500. Net sale consideration is what is my net sale consideration? $44,88,500. This is my net sale consideration. இந்த அமௌண்ட் தான் எனக்கு கிடைச்சது. Now, what did I tell you? Land and building after 23rd July na I can either do index or index இல்லாமையும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். So here ரெண்டு மெத்தட்லயும் we will solve. First this is with index. Here I will do without index. சேல் கன்சிடரேஷன்லையும் எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் சேல்லையும் இண்டெக்ஸ் வச்சு போட்டாலும் இண்டெக்ஸ் இல்லாமல் போட்டாலும் ஒரே வேல்யூ தான் வரும். இண்டெக்ஸோட ரோல் எங்கே, காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்லையும் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் இண்டெக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே நோ சேஞ்ச் வில் பி சீன். நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம். காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் வாட், எஃப்எம்பி ஆஸ் ஆன் 1st April 2001, 1,60,000. Here Mrs. X received and forfeited rupees 10,000 as advance money during 91-92. அதாவது
91-92ல இந்த அட்வான்ஸ் பண்ணி வாங்கி ஐ ஹேவ் forfeited. இது 2014க்கு முன்னாடி கரெக்டா? ஸோ பிஃபோர் 2014னா என்ன பண்ணணும்? காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்ல இருந்து டிடெக்ட் பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணணும். எப்போ? இண்டெக்ஸேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடியே. ஸோ 1,60,000ல இருந்து 10,000 I will be subtracting. So my new cost of acquisition will be only 1,50,000. Without index 1,50,000 direct I will write. With index போடும்போது 1,50,000 divided by CII of purchase year. அதாவது CII of 2001 to 200 into CII of sale year 2024 to 25. This year 363. Whatever amount you get, that will be indexed value. What is my indexed value now? 5,44,500 rupees. Yes, sir. Next, cost of improvement. Cost of improvement they have given me 3 values. Correct? இங்க 40,000 ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்க, 30,000 ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்க, 26,700 one more value also they gave me. இந்த மூணுத்துல these two amount I will not take. ஏன்? Because this is before 2001. 2001க்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூ எல்லாம் we should not take for cost of improvement. அதை இக்னோர் பண்ணணும். So 26,700 தான் it is on 2007 to 8, 2001க்கு அப்புறம். So இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் எடுக்கணும். So here cost of improvement will be 26,700 for without index. Without indexல டைரக்டா 26,700 னு எழுதிடலாம். With index னா indexation போடணும். கரெக்டா? So 26,700 divided by which CII will I use? எந்த இயர்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அதோட வேல்யூ I will take. So எப்போ நான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணேன்? 2007 to 8. So cost of inflation index this will also be for 2007 to 8, 129. CII of sales year already நம்ம போட்டோம் 363. 26,700 divided by 129 into 363. What is my amount? 75,132.55. That I will round off and I will write 75,133. Yes, sir. Now here capital gain. என்னோட சேல் கன்சிடரேஷன்ல இருந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனையும் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டையும் ஐ வில் லெஸ் சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ இது 44,88,500ல இருந்து இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் இஃப் ஐ சப்ராக்ட் ஐ வில் பி கெட்டிங் வாட் அமௌண்ட்? 38,68,867 with index. Without index போட்டோம் 43,11,800. What is this? This is my long-term capital gain. Did you understand? Did you understand? ரெண்டு டைப்லயும் சம் போடலாம். வித் இண்டெக்ஸ்லயும் போடலாம், வித்வுட் இண்டெக்ஸ்லயும் போடலாம். அந்த டேட் பொறுத்து 23rd ஜூலைக்கு அப்புறம் இருந்தா வித்வுட் இண்டெக்ஸ்லயும் போடலாம். 23rd ஜூலை முன்னாடி இருந்ததுன்னா இண்டெக்ஸேஷன் வச்சு தான் போடணும். எஸ், இட் இஸ் ஓகே. இண்டெக்ஸேஷன் வேல்யூ கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க.
100 and 363 அதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 100 is for 2001 to 2002. 363 is for current year. Advance amount after 2015 I will take it to income from other source. Income from other sourceல அது ஒரு income add பண்ணிப்பேன். With index and without index 23rd July 2024 date. இதுக்கு before இருந்ததுன்னா indexation is applicable. Indexation கட்டாயம் போடணும். After இருந்ததுன்னா any other asset indexation is not applicable. போட தேவையில்லை. Land and building இருந்ததுன்னா ஆப்ஷன் இருக்கு. எய்தர் போடலாம் இல்லைனா indexation இல்லாமையோ சம் போடலாம். Did you understand? No. Now we are going to see. இப்போ நம்ம 3 சம் பார்த்தோம் கரெக்டா. ஃபர்ஸ்ட் சம் இஸ் a basic sum. பேசிக்கா நம்ம ஃபார்மேட் வச்சு எப்படி போடணும்னு பார்த்தோம். செகண்ட் சம்மும் ஃபர்ஸ்ட் சம் மாதிரியே தான், அதில் கேபிட்டல் லாஸோட பார்த்தோம் கரெக்டா. தேர்ட் சம் இஸ் a comprehensive sum. அதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஒரு அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ we saw all the details over there. What and all did we see? Advance amount forfeit பண்ணியிருந்தா what should I do? Cost of acquisition and cost of improvement before 2001 அது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம். Indexation எப்படி போடணும், how should we do, that and all we saw. So this is one good example of a comprehensive sum. இதை பேஸாக வச்சு தான் all other sum will be in your textbook. இந்த sum பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற sums இருக்கும். அதில் you will get only one extra thing which is exemptions. இது வரைக்கும் நம்ம ஃபார்மேட்டில் எக்ஸம்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம சம் பார்க்கல. எக்ஸம்ஷன்ஸ்னா என்ன, வாட் we will have to do in exemptions பார்க்கலாம். First, exemptions are provided under various sections. First section is 54. Section 54. Sale of residential house property. அதாவது ஐம் ஹேவிங் ஒன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு வீடு இருக்கு. ஐ எம் செல்லிங் தட் ஹவுஸ். அந்த ஹவுஸை விற்றா ஐ வில் கெட் வாட், ஐ வில் கெட் மணி கரெக்டா, கேபிட்டல் கெயின். நவ் வித் திஸ் கேபிட்டல் கெயின் இந்த அமௌண்ட் வச்சு ஐ எம் கோயிங் டு பை ஒன் மோர் ஹவுஸ், நியூ ஹவுஸ். when I buy this new house இந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அமௌண்ட் வச்சு தான் இந்த ஹவுஸை நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ for buying this new house, I am getting an exemption under section 54. And the exemption எப்போ work ஆகும்னா, first capital gains if you are getting in 1 year, either 1 year before or 2 year after. இந்த டைம் லிமிட் குள்ளார இந்த புது வீடை நீ வாங்கி இருக்கணும். either 1 year before or 2 year after. If you are purchasing a house, வீடு வாங்கினா 1 year or 2 year time gap. If you are going to construct a house, வீடு கட்டுற அப்படின்னா 3 years after. Capital gains 2024னா till 2027 உனக்கு டைம் இருக்கு. 2027 குள்ள வீடு கட்டி முடிச்சிடணும். At that point
you will be getting a exemption under section 54. Exemption na enna? இப்போ capital gain 30 lakh rupees, this is my answer அப்படின்னா from that exemption amount for constructing this house I incurred 20 lakh rupees. So in the 20 lakh rupees I will be subtracting from capital gain. இது ஒரு exemption எடுத்துப்பேன். Exemption under section 54. So 10 lakh rupees is my taxable capital gain. இந்த 10 lakh rupeesக்கு மட்டும் இப்போ நான் tax pay பண்ணா போதும். entire 30 lakh rupeesக்கும் tax pay பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. So exemptionனால my taxable capital gain is reducing. So அதனால we have to be strict. So அதுக்கு தான் இந்த conditionsலாம் கொடுத்திருக்காங்க. First, this is my first condition. Second condition, suppose if I am not able to purchase the house, இப்போ எனக்கு வீடு வாங்க முடியலனா I can transfer it to a separate account, capital gains account. அந்த அக்கவுண்ட்டுக்கு transfer பண்ணிட்டு within 3 years I will have to construct my house. 3 years க்கு அப்புறம் capital gains accountலயே இருந்ததுனா I will not get my exemption. So within 3 years time limit capital gain accountல இருந்து மணியை யூட்டிலைஸ் பண்ணிடணும். For what? Again for purchasing or constructing a house. இப்போ உடனே என்னால் வீடு வாங்க முடியலன்னா இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி within 3 years time period I can buy a house. For that also exemption will be provided. This is my first section, section number 54. Next one is 54B. Section 54B, இதே தான் மேலே நம்ம பார்த்தோம்ல 1 year 2 year, the same thing will apply, but this is for agricultural land. விவசாய நிலம் விற்கும் போது வாட் எவர் அமௌண்ட் யூ கெட் தட் இஸ் கேபிட்டல் கெயின். அந்த அமௌண்ட்ல இருந்து இஃப் ஐ எம் பையிங் ஒன் மோர் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் தென் ஐ வில் கெட் சம் எக்ஸம்ஷன் அண்டர் விச் செக்ஷன்? அண்டர் 54B. 54ல என்னென்ன ரூல்ஸ்லாம் இருந்ததோ அதே ரூல்ஸ் தான் 54Bக்கும் அப்ளை ஆகும். போத் ஆர் சிமிலர் செக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் 54EC. 54EC is one section where you are going to sell residential house. வீடு விற்கிற செக்ஷன் 54ல வீடு விற்று வந்த அமௌண்ட்ல மறுபடியும் you bought one more house, கரெக்டா? Here under 54EC sale of residential house, whatever amount you get வர அமௌண்ட்ல இருந்து you are not going to buy a house but you are going to invest in bonds. ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பாண்ட்ஸ்ல இஃப் யூ இன்வெஸ்ட் யூ வில் பி கெட்டிங் எக்ஸம்ஷன். வாட் ஆர் தே? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரூரல் எலக்ட்ரிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. Next, Railway Finance Corporation. இந்த 3 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் they will be releasing bonds. இதை நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணனா அதுக்கும் you will be getting exemption. கேபிட்டல் கெயின்லேருந்து இந்த அமௌண்ட்டும் மைனஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இங்கே டைம் லிமிட் என்ன? 6 months. Within 6 months you will have to purchase. 6 months குள்ளார இந்த bonds வாங்கி இருக்கணும். And amount not more than 50 lakhs. 50 லட்சத்துக்கு கம்மியா இருக்கணும். 50 லட்சத்துக்கு மேல இருக்க கூடாது. This is section 54EC. Next, last section, section 54F.
54F is selling of any other property except a residential house property. அதாவது வீடு தவிர ஐ எம் செல்லிங் சம் அதர் அசட், வேற ஏதோ ஒரு அசட் விற்கிறேன், பட் ஐ எம் பர்ச்சேசிங் அ ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. வர கேபிட்டல் கெயின் அமௌண்ட்ல இருந்து நான் ஒரு வீடு வாங்குறேன். தென் செக்ஷன் 54F will apply. Condition is this is my only one home. இந்த வீடு this is the only house property which I own. Then section 54F will apply. What is the amount of deduction? எவ்வளோ டிடக்ஷன் பண்ணலான்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து 50 lakh rupees. ஹியர் ஐ எம் பையிங் தி ஹவுஸ் ஃபார் 75 lakh rupees. 50 லட்ச ரூபாய்க்கு வீடு விற்றுருக்கேன், 75 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன். இந்த கேஸில் திஸ் வேல்யூ இஸ் மோர் தென் மை சேல் வேல்யூ. கேபிட்டல் கெயின் விடவே நான் அதிகமாக செலவு பண்ணியிருக்கேன், கரெக்டா? இன் தட் கேஸ் ஐ வில் பி சப்ராக்டிங் 50 lakhs. என்டையர் கேபிட்டல் கெயினையும் டிடெக்ட் பண்ணிடுவேன், டோட்டல் 50 lakhsையும் டிடெக்ட் பண்ணுவேன். திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். செகண்ட் கேஸ், I am selling it only for, I am buying it only for 30 lakh, whereas I am selling it for 50 lakh. ஒரு அசட் 50 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறேன், ஆனால் 30 lakhsக்கு ஒரு புது ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஐ எம் பையிங். அட் தட் கேஸ் தி அமௌண்ட் விச் ஐ ஸ்பெண்ட் இஸ் லெஸர் தென் தி அமௌண்ட் விச் ஐ எம் ஏர்னிங். நான் செலவு பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து வாங்குற அமௌண்ட்டை விட கம்மியாக இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் மை டிடெக்டபிள் அமௌண்ட்? எவ்வளோ நான் வந்து எக்ஸம்ஷன் எடுக்கலான்னா, கேபிட்டல் கெயின், திஸ் கேபிட்டல் கெயின் இன்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன், திஸ் 30 lakh. வாட் இஸ் திஸ்? காஸ்ட் ஆஃப் நியூ ஹவுஸ் divided by net sale consideration. This is the formula. Capital gain into cost of new house divided by net sale consideration. This will be my deduction amount. இந்த amount தான் நான் டிடெக்ட் பண்ணணும், exemption கொடுக்கணும். Did you understand? So we saw 3 exemptions. 54, section 54, section 54F, section 54B, one more, section 54EC. So these are the 4 exemptions which we saw today. These are the very important exemptions which I felt. Already சொன்ன மாதிரி all the amount will be given in the question. நமக்கு வர கேபிட்டல் கெயின் அமௌண்ட்ல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும். எக்ஸம்ஷனை மைனஸ் பண்ணி வாட் எவர் அமௌண்ட் யூ கெட், that will be taxable capital gain. Did you understand? Recorded live, I don't know. I think it will be available. Yes, sir. Now this concept is also over. Now 54B and 54F. 54B is for agricultural land. ஒரு agriculture land வித்து அதில் வந்து ஒரு agriculture land வாங்குறேன் அப்படின்னா 54B. 54F is ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போகிறேன். ஏதோ ஒரு அசட்டை விற்று, வீடு தவிர வேற ஏதோ ஒரு அசட் விற்று வீடு வாங்கினா அது 54F. வீடு விற்று வீடே வாங்கினா அது செக்ஷன் 54. 54EC பாண்ட்ஸ், இது மூணுத்துலேயுமே சம்மந்தம் இல்லாமல் அது ஒரு தனி செக்ஷன். Did you understand? Yes. Now
ஒன் செப்பரேட் கான்செப்ட். ஸோ இது வரைக்கும் we understood. இப்போ ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சேல் வேல்யூ 30 lakh. ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ 50 lakh. Now இங்க my sale value is 30 lakh. அதாவது நான் என்ன சொல்றேன், நான் விற்கிற இது வேல்யூ வந்து 30 lakh ருபீஸ்க்கு நான் இப்போ விற்கிறேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை, கரெக்டா? ஆனா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ, அதாவது ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் the value which they have fixed is 50 lakh. 50 lakh is the value fixed by government. I am selling it for a lower price. 50 lakh ல இருந்து 30 lakhக்கு I am selling. This is lower, correct? Now if the sale value is less than SDV, SDV na stamp duty value, SDV விட கம்மியா இருக்கு, or SDV is less than 110%, is more than 110%, less than 110% only, less than 110% of sale value. அதாவது ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ விட என்னோட சேல் வேல்யூ இஸ் லெஸ்ஸர். 30 lakhs தான் என்னோட வேல்யூ, ஆனால் 50 lakhs இஸ் தி வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டு பை கவர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் 110%. அதாவது ஹியர் ஐ எம் டேக்கிங் 30 lakh. 30 lakh into 110%னா 33 lakh. இந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ இந்த 33 lakh விடவும் அதிகமாக இருக்கு. கரெக்டா? My stamp duty value is more than the sale value, number 1. Sale value is lesser, number 1. Number 2, 110%. சரி, full இதுதான் கம்மியா இருக்கு. 110% they are giving one provision. 10% we can have it lesser also. So 10% கொடுத்தாலுமே the sale value is lesser only. SDV is more than sale value. SDV na stamp duty value, value fixed by the government. So if both these conditions are satisfied, then SDV, அதாவது stamp duty value will be my sale consideration. நீ 30 lakhsக்கு வாங்கினாலும் சரி, 50 lakhs தான் என்னோட sale consideration I will be taking. Why? Because my sale value is lesser than stamp duty value and it is lesser than 110% also. So ரெண்டு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுனால SDV will be my new sale consideration. Did you understand? Which one you want one more time? See here, sale value is 30 lakh. Stamp duty value SDV is 50 lakh in our example. SDV is fixed by government. This is fixed by selling party and purchasing party. For one house. Now here the value which I fixed na 30 lakhs க்கு விக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். But stamp duty value is 50 lakh.
I am selling it for a lower price. கம்மியான விலைக்கு விற்கிறேன். இந்த கம்மியான விலைக்கு விற்கிறதுனால என்னோட capital gain will also reduce. அதனால I will be paying a lesser tax to the government. So what the government decided, they wanted to identify the correct value, correct capital gain. So for that they gave one provision. என்னன்னா இப்போ sale value is lesser than stamp duty value. Number one condition. சரி ஓகே லெஸ்ஸராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் if my stamp duty value is more than 110% of sale consideration. இப்போ சேல் கன்சிடரேஷன் 30 lakh, இதில் 110% எவ்வளோ 33 lakh. இதை விடவும் என்னோட ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ அதிகமாக இருக்கு. இன் தட் கேஸ் மை சேல் கன்சிடரேஷன் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஸோ ஃபார் தட் கேபிட்டல் கெயினும் அப்போ கம்மியாகும். கரெக்டாக நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுற டேக்ஸும் கம்மியாகும். ஸோ இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் தட் ஒன்லி வி ஹவ் காட் அ ரூல். இஃப் தீஸ் டூ கண்டிஷன்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட், then my stamp duty value will be my new sale consideration. This value 50 lakhs தான் என்னோட sale consideration I will be taking. Did you understand? So in today's class, we saw capital gain. What and all we saw? First, format. With this format only, you will solve all your sum. In the format padi, oru item, oru line item, if you see, you will understand this sum. When you see everything together or sum of the full pata, you will get confused. So go according to your format. What and all information is needed, edella ungalku theviyana information o pick that information alone. This is number 1. Number 2, we saw about SDV and all, stamp duty value. Number 3, we saw about advance money, that provision we saw. Then we saw about exemptions. Then we saw about indexations. Next, cost or FMV, that one we saw. Then expenses on purchase. Next, capital loss. So these are the things which we covered in today's class. These are the main things, main concepts which you will have to remember. இதை வச்சு தான் all your other sums will also be there. What you can do is that you can take your book and you can solve all your illustration or exercise sums. Everything will be in this format only. I have explained the important sums today. So with this, today's class is completed. We will meet again tomorrow. Do you have any doubts? Shall we close the class? Questions will be shared to you by sir. Sir will share with you. Okay, with this we will close today's class. Thank you everybody. We will meet tomorrow.